Demi souviens encore du tout début. Comme si c'était inscrito for rouge dans ma mémoire. Un bureau rempli d'écrans, de graphiques qui clignotent, et moi, assise derrière mon ordinateur, concentré sur chaque chiffre, chaque détail. J'étais jeune, ambitieuse. Petit tout d'honneur pour prouver ma valeur. Chaque matin, j'arrivais avant tout le monde. Chaque soir, j'y partais quand les couloirs étaient vides. Et pourtant personne ne semblait le remarquer. Au plus très faisant il semblant. Au milieu de tout cela, elle y avait Louis. Jared, mon supérieur, mon mentor en apparence. Mais surtout mon ombre. Toujours impeccable dans ses costumes. Toujours sur de Louis. Toujours si sourire qu'on aurait pu croire charmant. Si seulement on ignorait ce qui se cachait derrière. Car Jared avait une arme bien Louis. Les mots. Il savait parler. Convaincre. Séduire une salle entière avec des phrases cruces mais dites d'une voix chérie. Et moi, knave, j'y pensais qu'un travaillant d'or, j'y finirais par très reconnu. Mais la vérité, c'est que tout ce que j'y faisais. Elle le prenait pour Louis. Mes analyses? Présentés sous son nom. Mes idées? Reformulées comme s'il les avait eues. Et chaque fois que j'y protestais, elle me disait d'un ton condescendant, détends-toi, tu apprends encore. J'y ravalais ma fierté. J'y me disais, patience, endure, on verra que tu es vraiment. Puis vint cette soirée, dans une salle pleine cracker, lumières tamisées, serveurs qui circulaient avec des plateaux d'argent. On célèbre un nouveau contrat, un énorme contrat, celui qui allait placer l'entreprise au sommet. Tout le monde riait, trinquait, parlait fort, et moi, au fond, j'avais si nud dans l'estomac. J'y savais que Jared préparait quelque chose. J'y le voyais sa manière de tourner autour du micro, son verre divin la main. Ses yeux qui cherchaient les mines comme un prédateur pierre attaquer. Puis il prit la parole. Un silence tomba. Et d'une voix faussement amicale, il lança. Dans une entreprise, il faut savoir avancer. Et parfois il faut se débarrasser du poids mort. Un éclat de rire secoua quelques-uns. Mais la majorité reste figée. Parce qu'il n'avait pas besoin de pointer du doigt. Tout le monde savait de qui il parlait. Moi, mon sang se glaça. J'y fixai le sol pour ne pas vaciller. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que la salle entière pouvait l'entendre. Mais j'y ne bougerai pas. J'y ne cédai pas. Parce qu'au fond de moi, j'y savais une chose que Jared ignorait totalement. Il venait de signer sa propre chute. Le silence dans la salle était pesant, presque suffocant. Chacun rechiant son souffle, comme s'il venait d'assister à un accident indirect. Moi, j'étais droit, immobile, le visage impassible, l'intérieur portant, une tempt grandate. Jared savourait son effet. Il souriait, satisfait de son petit coup de théâtre. Il pensait avoir gagné. Il croyait que son humiliation publique allait m'effacer. Me réduirait néant. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que dans les centaines de pages de son précis contrat se cachait une faille, une ligne obscure, technique, que personne n'avait remarqué. Personne sauf moi. Clause 17.4. 3 mots. Un chiffre. Rien de plus banal en apparence. Mais ces quelques caractères suffisent renverser tout l'édifice qu'il croyait contrôler. Si Sawyer el, je n'y rien dit. Je me suis contenté de lever mon verre, de sourire poliment et de jouer le jeu. J'ai encaissé les regards niais, les faux sourires, les tapes sur l'épaule, mais dans mon esprit, une mécanique s'était enclenchée. Le lendemain, mon badge refuse l'accès.
Les ports qui m'avaient toujours et ouverts restant closes. Un mail Freud matendate. Nous vous remercions pour vos services. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos projets futurs. Aucune mention de mes ans de travail. Aucune reconnaissance. Just un effacement brutal. Comme si je n'avais jamais existe. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu me laisser écraser. Mais au lieu de ça, j'ai ouvert mon dossier. Et j'ai relu chaque mot. Chaque virgule du contrat. Puis, calmement, j'ai décroché mon téléphone. Au bout du fil, la voix grave de Kessler, le client clé, un homme puissant, habitué si quan lui obéisse. G pris une inspiration et G prononçait les mots qui allaient tout changer. Clause 17.4. Un silence, déborde, puis un souffle lourd, presque un rire étouffé. Il comprenait. Lui aussi savait ce que cela signifiait. En avançant publiquement, Jared avait déclenché la clause qui annulait purement et simplement le contrat. Des millions en vols. Une logistique entière perdue s'effondre. Il avait cru me réduire au silence. Mais il avait lui mis appui sur le bouton de son autodestruction. Les jours qui suivirent furent un véritable chaos. Les téléphones sonnaient sans relais. Les réunions d'urgence se multipliant. Les avocats défilaient dans les couloirs. Mais rien n'y faisait. La clause 17.4 était claire, limpide, impossible contourner. Wallace and Bray, mon ancien employeur, paniquait. Les dirigeants se renvoient la faute. Cherchant désespérément une solution. Mais le contrat était perdu. Et avec lui, des millions de dollars. Au milieu de cet temps, moi, je m'étais déjà face Kessler. Pas dans une salle de réunion glaciale. Non. Dans un restaurant privé. Nappes blanches. Chandeliers étincelants. Serveurs en gants impeccables. Kessler me regardait d'un air calculateur, mais cette fois. Pas de hot en baisse. Il me regardait comme un allié. Rejoignez nous. Dit-il d'une voix basse. Il ne parlait pas d'un simple poste. Pas d'un salaire. Il parlait d'actions. D'un siège réel la table des décisions. J pris mon temps. J la laisse attendre. Parce qu'en cet instant précis, J réalisait quelque chose. Ce n'était pas moi qui avais besoin de lui. C'était lui qui avait besoin de moi. Alors que Jared s'enfonçait, J dessinait avec Kessler une stratégie entière. Il me montrait des plans, des chiffres, des projections. J pointait les fails, les erreurs, les opportunités rates que Wallace and Bray n'avaient jamais su voir. Et, pour la première fois, quelqu'un m'écoutait. Vraiment, chaque mot que J prononçait devenait une décision. Chaque idée, une action. Et si pouvoir, si poids. J listentait enfin entre mes mains. Pendant si temps, Jared sombrait lentement. D'abord, ses réorganisations stratégiques furent suspendues. Puis son nom disparut des courriels internes. Ses alliés se détournèrent de lui un par un. Un effacement méthodique. Silencio. 3 semaines plus tard, Wallace and Bray perdit officiellement le contrat Grenner. 30 millions de dollars partis en fumée. La presse en fait ses gros titres. Le conseil d'administration exigia des coupables. Et Jared, en annonça sa démission, officiellement pour raisons familiales. Mais tout le monde savait la vérité. Il avait jeté dehors. Comme un païen inutile. Exactement comme il avait voulu le faire avec moi. Le premier jour dans mon nouveau bureau, je suis resté immobile un long moment. Je regardais par la baie vitrée immense. La ville s'étendait sous mes yeux, comme un réseau de veines illuminés par le soleil du matin. Et moi, pour la première fois depuis des ans,
G respire librement. G repense tout si chemin. Aux newts blanches passes corriger les erreurs des autres. Aux ides vols. Presentes com si els neviant jamais et mienes. Aux humiliations silencieuses que je vais indéries. Persuadi quangeur. Si serai mon tour. Jared m'avait appelé poids mort. Ironique. N'est-ce pas? Parce qu'au final, sans moi, tout son édifice s'est défendre. Ses mots, destins me briser. Étant divinas, les pierres de ma victoire. Chagrineur. Je n'étais plus l'ombre derrière quelqu'un d'autre. Je n'étais plus une assistante invisible. J'étais une force. Une partenaire. Une voix qui comptait. Et pourtant, je savais que ce n'était pas la fin. Un jour, quelque part, quelqu'un essaierait encore de me faire taire. Un autre costume trop cher. Un autre sourire trop poli. Une autre phrase tranchante. Mais désormais, je connaissais la vérité. Le pouvoir ne réside pas dans la voix la plus forte de la peace. Le pouvoir, c'est devoir écrire les règles avant que les autres ne se rendent compte qu'elles existent. Et moi, je tenais enfin ce stylo. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tentera de me faire d'un revers de main, je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. Je n'aurai me pas besoin de me défendre. Je sourirai, et je laisserai les clauses parler pour moi. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas ceux qui lèvent leur verre qui écrivent l'histoire. C'est celle, au celui, qui tient la plume.